Afisa mkuu wa hospitali ya rufaa ya Kenyatta, Daktari Evanson Kamuri, alikuwa wa pili kupokea chanjo hiyo nchini, kabla ya kufuatiwa na muuguzi mmoja wa hospitali hiyo na Daktari Collins Tabu, mkuu wa shughuli za chanjo katika Wizara ya Afya. I'm feeling great. That is why I can be able to stand in front of you in this hot sun and address you. So that is an indication the vaccine is safe. Shughuli hiyo ilianza na mazungumzo mafupi baina ya muuguzi husika na aliyekuwa akipata chanjo hiyo, ambapo alifahamisha kuhusu athari za chanjo hiyo. I was being briefed about the potential side effects of the vaccine, like I would be able to get some headache, some pain in the body, heaviness in the arm. These are standard potential adverse events of the vaccine. They may not happen to everybody, but it's important to be aware of them so that when they happen, you know the reason they're happening. Oh, she was informing me about a few minor effects, like probably pain, a bit of, and things like that, which really wasn't there. And just in case there are any serious adverse effects, what to do. But so far, so good. Chanjo hiyo itawalinda waliochanjwa dhidi ya makali ya ugonjwa hatari wa COVID-19 kwa majuma 8 kabla ya kupokea chanjo ya pili. Wote watakaochanjwa watatia saini kubaini kuwa wamekubali kuchanjwa na kupumzika kwa dakika 30 kabla kuruhusiwa kuondoka. Mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO nchini, Daktari Rudy Eggers, alisema kuwa chanjo hiyo itachangia pakubwa vita dhidi ya COVID-19 hapa nchini. The AstraZeneca vaccine produced by the Serum Institute of India, this vaccine we now have in Kenya, has been reviewed and found safe by WHO itself and several other stringent regulatory authorities, including the United States FDA and the European Regulatory Authority. Kulingana na Wizara ya Afya, shughuli hiyo itazinduliwa katika maeneo ya kaunti siku ya Jumatatu. Ministry of Health is employing a data management and reporting electronic vaccine registry, the Chanjo Management Information System, which was developed together with our experts from the Ministry of ICT and Youth Affairs. The system will enable the Ministry of Health in vaccine traceability, thus ensuring that our stocks are professionally managed. It will track and manage vaccination schedules. It will help in the routine, the reporting and addressing of any adverse effects, and it will finally provide us with the reliable reports that we require for decision making and for policy. Eneo la Rift Valley Kusini tayari limepokea dozi 6,000 za chanjo hiyo ambazo zitasambazwa kwa kaunti za Baringo, Nandi, Uasin Gishu, West Pokot, Turkana na Trans Nzoia. Jana Rais Uhuru Kenyatta alizindua rasmi malori yaliyosafirisha chanjo hiyo. Kenya ilipokea chanjo hiyo kupitia mpango wa COVAX wa shirika la UNICEF. Nayo Wizara ya Usalama wa Kitaifa imeagiza bodi ya kutoa leseni za kumiliki bunduki kuondolea mbali leseni za viongozi waliohusika kwenye ghasia wakati wa uchaguzi wa hapo jana. Waziri Fred Matiang'i alisema mwanasiasa yeyote aliyehusika kwenye ghasia hizo, bali na kushtakiwa mahakamani, huenda pia akazuiwa kuhudumu kwenye wadhifa wa umma kuambatana na katiba. Tukio hilo, mtazamaji, linajiri baada ya wabunge 4 kukamatwa kwa madai ya kupanga njama ya uhalifu wakati wa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma, kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 50,000 kila moja. Siku moja baada ya ghasia kushuhudiwa wakati wa chaguzi ndogo za jana katika maeneo bunge ya Kabuchai, Matungu na huko Nakuru, wadi ya London, Waziri wa Usalama Dr. Fred Matiang'i amekashifu vitendo vya uhuni, akisema waliohusika watachukuliwa hatua za kisheria. So you walk to a place, you beat up presiding officers, you slap people as a way of showing how strong and important you are. We are beyond talking on this particular issue. And we have agreed this morning, I have convened a meeting of all the law enforcement agencies. We are going to act. Huku akilalamikia dhamana za chini wanazoachiliwa nazo wanasiasa na upande wa mashtaka kuchelewa kuwashtaki washukiwa wenye ushawishi wa kisiasa, Matiang'i alisema serikali itaelekea mahakamani kutafuta kupigwa marufuku kwa wanasiasa wanaojihusisha na vitendo vya uvunjaji sheria kuwania nyadhifa za uongozi. We are going to adopt a different method of doing this, which is
We will now go to court ourselves, and the Honorable Attorney General has advised me, as government, we can actually go to court, invoke Chapter 6, and ask that some people be declared unfit to hold public office. Hayo yamejiri baada ya wabunge wanne akiwemo Seneta wa Nandi Samson Cherargei, mbunge wa Kimilili Didmas Barasa, mbunge wa Chesumei Wilson Kogo na mbunge wa Belgut Nelson Koech kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 50,000 kila moja na mahakama ya Bungoma walikoshtakiwa kwa tuhuma za kupatikana na silaha. Wabunge hao waliokesha katika kituo cha polisi cha Bungoma walituhumiwa kwa kusababisha ghasia na kuwaonga wapiga kura kwenye uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Matungu. Kesi hiyo itasikizwa Aprili 4 mwaka huu. Police officers are actually frustrated because it's the leaders who are doing these things. How is it that wananchi who are queuing genuinely on a line to vote are not interrupted by anyone? How come that wananchi wa kawaida, people wake up in the morning, they go to a polling station, they queue there, they vote, they go home. They have no problem. Some of them never even interact with a police officer. Police officers interact with these people when they are either bribing or they are trying to interrupt or interfere with the process of elections. Kuachiliwa kwao kumejiri muda mfupi baada ya Inspekta Jenerali wa Polisi Hilary Mutyambai kuagiza bodi ya kutoa leseni za kumiliki bunduki kusimamisha leseni za viongozi walioshukiwa kuhusika kwenye ghasia za jana wakati wa uchaguzi mdogo. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, Mutyambai pia aliagiza viongozi husika kusalimisha bunduki zao kwa mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai mara moja. Wakati huo Rashid Echesa huenda akatangazwa mhalifu hatari na aliyejihami baada ya kukosa kujisalimisha kwa polisi kufikia leo saa 7 mchana kama alivyoagizwa na Inspekta Jenerali wa Polisi. Rashid Echesa anahitajika kufuatia kisa ambapo alimziba kofi afisa wa tume ya uchaguzi IBC hapo jana. Tuangazie sasa taarifa yenye kufungamana na masuala ya siasa ambapo mgombeaji wa chama cha Ford Kenya Majimbo Kalasinga ndiye mbunge mpya wa eneo bunge la Kabuchai, huku mgombeaji wa chama cha ANC katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Matungu Peter Oscar Nabulindo akiibuka mshindi wa kiti hicho cha ubunge. Majimbo alijizolea kura 19,274 huku Nabulindo akishinda kwa kura 4,257. Vyama hivyo viwili, mtazamaji, vilifanikiwa kuhifadhi viti hivyo na kudhihirisha umaarufu wao katika eneo hilo. Kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi na mwenzake wa Ford Kenya Moses Wetangula walisema ushindi wa wagombeaji wao ni ishara imani kwamba wakazi wanayo imani kubwa kwa vyama hivyo. Managed to garner 14,257 votes, being the highest amount of votes, and therefore he emerges the winner in this contest. Ulikuwa ushindi mkuu kwa chama cha ANC na kile cha Ford Kenya kwenye chaguzi ndogo zilizokamilika katika maeneo bunge ya Kabuchai na Matungu baada ya kuhifadhi viti ambavyo vilibaki wazi kufuatia vifo vya wabunge James Lusweti wa Kabuchai na Justus Murunga wa Matungu. Viongozi wa vyama hivyo wakiwapongeza wakazi kwa imani yao. We are a united people. We have made one important step. An important step because we have a long journey. That journey is to the leadership of this country, to State House, to the presidency. Kwenye chaguzi zilizosheheni ushindani mkali na wagombea wengi, mwaniaji wa chama cha Ford Kenya Majimbo Kalasinga akaibuka mshindi wa kiti cha eneo bunge la Kabuchai kwa kujipatia kura 19,274 kati ya jumla ya kura 29,798 zilizopigwa. Mgombeaji wa chama cha ANC katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Matungu Peter Nabulindo aliibuka mshindi alipojizolea kura 14,257. Ndoto yangu leo imetimia, na kwamba kutimia kwa ndoto yangu kunanipa nafasi ya kufanya mambo fulani ambayo nilikuwa nimepanga kuyafanya Matungu kwa sababu ya huduma kwa mwananchi wa Matungu.
David Were wa chama cha ODM akawa wa pili na kura 10,565, ilhali Alex Lanya wa UDA akapata kura 5,513 na kuwa watatu katika kinyang'anyiro hicho. Afisa msimamizi wa uchaguzi huo wa IEBC John Kirui amesema uchaguzi huo uliandaliwa ipasavyo licha changamoto zilizochipuza awali, ambapo aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Echesa alimshambulia afisa wa tume ya IEBC. Tume hiyo tayari imetoa wito wa kukamatwa kwa Echesa. Kamchemenza, Darubini ya Channel 1. Moja juu ya alama baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, tunahitimisha awamu ya kwanza ya Darubini Wikendi. Kumbuka mtazamaji, unaweza ukapata taarifa zetu kupitia tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke. Usiende mbali mtazamaji, kwani habari zaidi ni kwa muda wa kalenda dufu. Fanya hivi, wewe teremuka tu chini. Hata watu wanangojea, unasema unione. Si ninakuona ndio huyu kucha. Kucha ninakuona. Nimekuita mara ngapi Kate? This is the Nissan Note. Hii ndio motoka. Not that this is the Nissan Note we are giving out. Na ni rahisi sana kuwekelea bid. Unaenda kwenye lipa na M-Pesa. Unaweka paybill number 4032353. Kisha unakelea account number ya Nissan Note ni Note, N-O-T-E. Namba ambayo unapenda, labda unapenda 100, labda unapenda 200, wekelea Note 100, Note 200. Alafu tutakuitisha shilingi 40 peke yake, 40 bob only. Weka pin yako, utakuwa umekelea bid ya hii Nissan Note. Inakungoja wewe mahali popote ulipo. Mimi na mtumishi tutakupea. Ili kupata skiza tune hii kwa simu yako, bonyeza alama ya nyota 811 alama ya nyota 962 alama ya reli. Unanipigia na reverse call. Unajua ile kitu naweza reverse peke yake. Ni Land Rover nikiendea wahalifu mahali wako. Ndio wakucha wameingia kwa Land Rover chup chup. Lakini wewe kunipigia reverse call. Why are you defrauding the government? No. Look for the airtime and call me. Okay? Ukipiga na reverse call, hata mimi sita reverse. Unasikia? Tusisoyane bwana. Ukitaka kupata skiza tune hii, bonyeza alama ya nyota 811 alama ya nyota 962 alama ya reli. Nyota 811 alama ya nyota 962 alama ya reli. Karibu tena mtazamaji. Na takriban 25% ya changamoto zote za kiusalama nchini hutokana na mizozo ya umiliki wa ardhi. Waziri wa usalama wa kitaifa Dr. Fred Matiang'i amesema kuwa ni kutokana na hali hiyo ambapo serikali imejitolea kuisaidia tume ya ardhi nchini kutekeleza majukumu yake. Waziri alisema hayo wakati alipozindua mpango mahsusi wa tume hiyo wa miaka 5. Wadau katika sekta ya ardhi wana matumaini ya usimamizi bora wa ardhi ya umma kufuatia uzinduzi wa mpango kabambe wa miaka 5 wa tume ya ardhi nchini. You've seen the kind of land grabbing that we've witnessed in this country in the last couple of years. We need to put a stop to it. And the best way to sustain this is by ensuring that all school land is titled. 2 title deeds, 3 title deeds. So it was difficult to know which land belongs to who. I think these 2 issues should be addressed by government to ensure that we do not have problems with the land. And we would like them to be funded so that as much as they acquire land for strategic government projects, they can also ensure that this land is vetted so that we do not lose it again to grabbers. Mwenyekiti wa tume hiyo Gershom Otachi alisema wanatumai kufanya majadiliano na wadau wote kushughulikia mizozo ya ardhi katika ngazi za kitaifa na kaunti. We as a commission are committed to constructive engagement with our stakeholders, and the main stakeholder is national government, followed by county governments, because we manage land for national government and for county government. Waziri wa usalama wa kitaifa Dr. Fred Matiang'i alisema changamoto za usalama wa kitaifa zinaendelea kuvuruga utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya umma. Titles on top of titles and so on. 25% of our internal security challenges are related to land ownership, the grabbing, the fraud and so on.
relating to land. That is why when we have conversations such as we are having here, and when we do activities such as we are doing this morning, it's very good for the country and it's very good for the security of the country. Pia alihimiza tume hiyo kuhakikisha kwamba taasisi za umma zinatayarisha orodha ya ardhi zao ili kuepusha mizozo. I know you have required of all of us to develop an inventory of the land that we own. I ask you to push us a bit more. Some of our departments have not done that. Some of our departments have not completed and they don't know how much land they own and where they own it. And this is what creates vulnerability. Mpango huu utatoa mwelekeo kwa tume hiyo kutekeleza malengo yake katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Mtazamaji, Naibu Rais William Ruto ametoa wito kwa wakazi kutoka eneo la Mlima Kenya kuunga mkono azma yake ya kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, akisema yeye ndiye anayefaa kuchukua uongozi baada ya kustaafu kwa Rais Uhuru Kenyatta. Akizungumza katika eneo la Nkubu katika kaunti ya Meru, Ruto amesema atashughulikia hali ya kudorora kwa uchumi na kukosekana kwa nafasi za ajira kwa vijana miongoni mwa masuala mengine. Mimi nilikubaliana na rafiki yangu Uhuru tuweke foundation. Tukajenga reli, tukajenga hii barabara zote, tumefikisha kilomita 7,000 Kenya. Tumeunganisha stima kila mahali, tumefikisha watu 5,000,000. Tumejenga college kila mahali, hata zingine mimi mwenyewe nilikuja kufungua hapa Meru. Hata hii ya Mukiria iko hapa, tumejenga pamoja. Si namna hiyo? Sasa mnafikiri nyinyi ati tunaweza kufanya hiyo kazi yote alafu tushindwe kuja kuinua hawa watu mahasla hawa mpaka wawe na pesa kwa mfuko? Hiyo inaweza kutushinda? Si imebaki hii ni rahisi. Sasa hiyo ndio kazi mimi nataka kuja kumalizia. Kwa hiyo watu yote mwenye anaweza kusukuma hii gurudumu iende mbele ni hasla ama ni wale? Kwa hivyo sisi hatuna aibu kufanya kazi na kutembea na naibu wa rais, sababu mnakumbuka hata Mheshimiwa Uhuru Kenyatta mwenyewe alituambia yake 10 na William Ruto miaka ngapi? Si Uhuru alisema uchaguzi unayokuja tutashindana kura na nyinyi. Kura ya Kebake mlitushinda. Watu ya Meru mlishinda watu ya Nyeri. Kura ya Uhuru Kenyatta mkatushinda. Tumeamua watu ya Nyeri, kule ya William Ruto tutashinda nyinyi. Kwani Ruto ameanza hata yake? Si wakati huu? Kwa hivyo ndugu zetu wale wako mlima pande ile ingine waambiwe sisi tukisema kitu atupinduki. Tuangazie sasa taarifa ya fulusi ambapo vyama 20 vya ushirika vinachunguzwa kwa matumizi mabaya ya michango ya wanachama, huku serikali ikichukua hatua dhidi ya usimamizi mbaya wa vyama vya ushirika. Kamishna wa ustawi wa vyama vya ushirika amesema wameanza utaratibu wa kurejesha michango ya wanachama kutoka vyama vinavyokumbwa na misukosuko, ikiwa ni pamoja na shilingi milioni 16 kutoka kwa chama kimoja cha ushirika huko kaunti ya Busia. Kwa taarifa hii na nyingine kwa kina ni kwenye mseto wa biashara. Katika juhudi za kuwanusuru wanachama wa vyama vya ushirika ambao walikabiliwa na hatari ya kupoteza fedha zao katika mashirika tofauti kutokana na usimamizi mbaya, serikali inaratibu sheria kali kudhibiti sekta ya ushirika kupitia mswada wa marekebisho ya sheria ya vyama vya ushirika mwaka 2020. Baadhi ya mapendekezo kwenye mswada huo ni pamoja na kuwapa uwezo wanachama wa vyama vya ushirika kuokoa kiwango cha fedha walizowekeza. Kufikia sasa vyama 20 vya ushirika vinachunguzwa kwa matumizi mabaya ya michango ya wanachama wake, huku utaratibu wa kurejesha fedha hizo ukiendelea. We've recovered some money from Busia County Sacco. We have MEC Sacco. The amount which had been taken was about 16 million, and I know we've recovered about 2 million already recovered. We have other cases either pending in court, but over time, if we check, we can be able to quantify these cases.
Kwingineko, benki ya Stanbic imekuwa ya kwanza kutoa ripoti yake kamili ya fedha ya mwaka 2020 inayoonyesha kuwa benki hiyo ilipata hasara zaidi ya utoaji mikopo ya asilimia 41.78 hadi shilingi bilioni 9.84 baada ya mikopo isiyolipwa kuongezeka na kufikia shilingi bilioni 25.4. Benki hiyo ilitangaza kupungua kwa pato lake kwa asilimia 19 mwaka mzima wa 2020 hadi shilingi bilioni 5.2 na imepunguza mgao kwa wenye hisa wake kwa asilimia 50 hadi shilingi 3 na senti 80. We saw a lot of pressure in the economy. The shilling had the double whammy effect of, effectively shutting down all the dollar revenues from tourism, horticulture, and then having a huge pressure in terms of imports because we were going through COVID. Na gavana wa Bomet Hilary Barchok ametishia kufika mahakamani kupinga kutekelezwa kwa sheria ya bunge ya majani chai ya mwaka 2020. Barchok amesema sheria hiyo mpya inaathiri uuzaji wa chai wa moja kwa moja, hali ambayo imekwamisha mkataba wa uuzaji zao hilo baina ya kaunti hiyo na taifa la Iran. Tulikuwa tumefaidika kupata marafiki ya Iran kununua chai yetu. So juzi there is a law that came into effect on 11th of January. Ile members wetu wa parliament walikuwa wamepitisha na president akaweka sahihi. Kama gavana wa Bomet, kuna kesi nimepeleka kotini kusimamisha hiyo sheria. Kwenye michezo, mtazamaji, ni kwamba mashirikisho ya michezo humu nchini yanapaswa kutamatisha mizozo inayotatiza ukuaji wa michezo na uwakilishi wa Kenya kwenye mashindano ya kimataifa. Hayo ni maneno ya kinara wa kamati ya Olimpiki humu nchini Paul Tergat wakati wa mkutano baina ya kamati hiyo na wawakilishi wa mashirikisho ya michezo humu nchini. Mkutano huo uliandaliwa na kamati ya NOC kuhakikisha kuwa Kenya inawakilishwa vyema kwenye michezo ya Olimpiki mwaka huu na makala mengine yajayo katika siku za usoni. Kenya imekuwa ikishinda nishani nyingi katika fani chache zaidi kwenye mashindano ya kimataifa kwa sababu ya mizozo inayokumba mashirikisho ya michezo humu nchini, kulingana na kinara wa NOC Paul Tergat. Tergat aliyekutana na wawakilishi wa mashirikisho mbalimbali ya michezo humu nchini alisema kuwa uongozi mwema pamoja na kuchaguliwa vyema kwa timu kutachangia matokeo mema ya timu ya Kenya. If all of us that we are in sports, we are elected or you have actually you have come out maybe to stand for any position, we have to make sure that we put sportsmen at the middle or at the heart of everything that we are doing in terms of our activities in our federations or in any sector where you are in terms of whether maybe between at the ministry or anywhere that we are, so that we can be able maybe to move together, because we don't want to discourage any potential talent of a young sportsman not to achieve their optimum in the bigger arena. Na huku kamati ya NOC ikiwa tayari imeanza kuzingatia michezo ya Olimpiki mwaka 2024 na mwaka 2028, ukuzaji wa talanta za chipukizi na watoto ulijadiliwa kwa kina, huku maswali ya iwapo makocha wanaweza kutoa mafunzo shuleni yakiibuka. Most of us have just stumbled through our careers by luck without any proper support. So we need a structured way that coaches can be supported by, let's say, a monthly pay. Then that way the coaches can be very consistent, go to the ghettos down there and nurture talent to the highest level possible. We are able to support selected federation coaches, but this is based on the strategic plan. We've called on them to have a strategic plan towards 2024. We'll give them a guideline on how to develop the youth athletes, and we'll give them a guideline on how to develop the senior athletes. It is based on that strategic plan
and their response to those guidelines that will be able to say, yes, these are deserving coach, because we don't want it to be spontaneous. Wana michezo wanaoishi na ulemavu pia walielezea wasiwasi wao wa kuachwa nyuma kwa ukuzaji talanta, lakini Tergat alisema wazi kuwa hakuna yule aliyeachwa nyuma. As an athlete, when you meet maybe somebody like Tergat saying, "Karibu, you've done well," it motivates the athlete. So my idea was that if a team has done well and they're coming, let us have those royal models coming. They're like Kina Tergat coming to meet the team. They really motivate them when they come. I think looking in terms of where we are now is that I don't think that Paralympians have been left out. I think we will be able to work together even going forward, and that's what we want maybe to see working as a team and giving each and everyone opportunity maybe to work to achieve what they want to achieve. Licha ya changamoto za virusi vya korona na maagizo magumu yaliyotolewa kabla ya kurejea kwa michezo, mashirikisho yamesema yamefuata maagizo hayo kwa ukamilifu. Most of the host countries in Africa do not have hockey facilities, so we are normally left out. That is both All African Games and the Youth Games. This is not the first time we are suffering. We've suffered before. Kenya itakuwa ikituma kikosi thabiti kwenye michezo ya Olimpiki ya Tokyo 2020 itakayoandaliwa kuanzia tarehe 23 mwezi Julai hadi tarehe 8 mwezi Agosti mwaka huu nchini Japan. Kwa mtazamaji, kutakuwepo na mechi baina ya timu ya Gambia ambayo itakuwa inachuana na Tunisia usiku wa leo katika mechi ya kuwania ama ya mashindano ya kombe la bara Afrika kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 ili kutafuta nafasi ya 3, alafu fainali itakuwa inachezwa hapo kesho baina ya Ghana na Uganda. Kumbuka mtazamaji, ni mechi ambazo zitakuwa zinapeperushwa moja kwa moja kupitia runinga ya KBC, runinga ambayo unaienzi na kukisharifu zaidi. Mimi sina la ziada mtazamaji, ila kutoa shukran jazila kwa wale wote waliofanikisha matangazo haya. Mimi naitwa Ben Chumba, kwa heri, uwe na heri, alamsiki, na kuacha na utabiri wa hali ya hewa. Naitwa Mari Yambo. Moja kwa moja tuangazie hali itakavyokuwa katika saa 24 zijazo, na ni kwamba usiku wa leo kutakuwa na hali ya ukavu kote nchini, lakini kwa baadhi ya wenyeji wa maeneo ya bonde la Ufa, ziwa Victoria na pia magharibi mwa nchi huenda kukawa na mvua katika maeneo machache. Viashiria vya hali ya anga pia vinaonyesha kuwepo kwa mvua katika maeneo machache hapo kesho, lakini kwanza tuangazie hali itakavyokuwa nyakati za asubuhi. Vipindi vya jua vikishamiri katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, ukanda wa pwani vile vile, lakini pia tunaona kwamba maeneo ya Mombasa na Lamu huenda kukawa na hali ya mawingu nyakati za asubuhi. Hapa Nairobi hali ni sawia, mawingu nyakati za asubuhi, lakini hali hiyo pia itaweza kupisha vipindi vya jua. Magharibi mwa nchi, sehemu za Turkana na pia Samburu, tutarajie kuwepo kwa vipindi vya jua. Mchana pia utakuwa wenye vipindi vya jua vile vile, lakini kwa baadhi ya wenyeji wa maeneo ya Kisii, sehemu za Kisumu, Kakamega hadi katika sehemu za Kericho na Narok, tutarajie kuwepo kwa mvua katika maeneo machache tu itakayoandamana na ngurumo za radi. Maeneo ya kati, hususan sehemu za Nyeri na Meru, pia huenda kukawa na manyunyu ya mvua katika maeneo machache nyakati za jioni. Hapa Nairobi hali itakuwa na vipindi vya jua sawia na sehemu za ukanda wa pwani na kaskazini mashariki mwa nchi. Viwango vya joto vitakwea na kufikia nyuzi 39 katika sehemu za Mandera, 38 katika maeneo ya Garissa. Na basi kwa hayo machache sinabudi kutamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Kwa heri.
Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET-approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 22 7428 Thika branch, 0725 000 706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Tonight on KBC Channel 1. I will drag you myself to the police station. But but thief ni mimi. I have screenshots. This is really good. I know. We can... But useless. What? I'll call you. Msijali. Juu pia sisi tunaweza mcheza. Give the truth. Has your brother told you everything? Glenn? Nancy. What is she talking about? Asante sana mpenzi mtazamaji, ni Weekend Manenos. Kwa majina najulikana kama mtumishi Asante Yesu. Ukipenda ni ite Mr. Quickbit. Tunakuambia hapa Quickbit ni Weekend Manenos na tunataka kukufurahisha ukiwa mahali popote pale upo. Kumbuka tuko na bidhaa tele tele, soko yetu haiishi. Ni wewe mahali popote uko uchukue simu yako,